Mariam Rafiq, we are waiting for your instruction. Should we start our program? Bismillahirrahmanirrahim. The esteemed principal, benevolent heads and teachers and dear students. Assalamu alaikum. This Independence Day celebration is different from the previous ones. This is 2020 and situation is a bit different. Our country is facing pandemic COVID-19. Our national heroes are fighting for our beloved country on front line, and our doctors and nation is fighting against COVID-19. Today we all have gathered here to mark the other landmark of success by celebrating the 73rd Independence Day of our beloved country Pakistan. So I, Sarish Abzad, Ms. Shaheen Fatma and Ms. Mariam Rafiq, from the core of our heart, welcome you all to today's function on the behalf of the entire MPS family. I want to extend a very warm welcome to our principal, vice principal, heads, teachers and students who are here with us. And Allah Almighty is with you wherever you may be. I would like to call Laiva Noreen from 9th Silver for recitation of the Holy Quran. جزاک اللہ. جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے، جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے، جہاں دل جھکے وہ مقام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. I would like to invite Kanita Wajid from 8th Orange for Naate Rasool Maqbool صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے
بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و علماء بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی آ گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول، اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ۔ شادیاں خوشی کے بجائے گئے، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہیں رسول، اللہ ہی اللہ، یہ خدا کے ہیں رسول، اللہ ہی اللہ، جشن آمد۔ سبحان اللہ۔ بات یہ ہواؤں کو بتائے رکھنا، بات یہ ہواؤں کو بتائے رکھنا، جہاں روشن ہوگا دیا جلائے رکھنا، کی ہے حفاظت لہو دے کر جس کی ہم نے، کی ہے حفاظت لہو دے کر جس کی ہم نے، اس وطن عزیز کو رہتی دنیا تک قائم رکھنا۔ Freedom is for everyone. It doesn't see colors or shapes. We have had enough of hate and violence, and now we need to build our new future, full of love, peace, and understanding. Independence Day celebration is undoubtedly incomplete with the national anthem. So stand straight in the respect of national anthem. We all are so different, but there is one thing unites us and it's independence. We should honor it and never forget how hard it was to get it. Enjoy this beautiful blessing, freedom, and be thankful to Allah Almighty. I would like to call Simone Zedi from O Level 10 for a speech. Assalamu alaikum, respected principal, vice principal, supervisor, and my dear friends.
Happy Independence Day to each one of you separately. It is a matter of grief that we are not together this time, but let's not get disheartened. Our hearts are still joined. Happy Independence Day to each of you. We'll celebrate this day to our best, but keeping in mind the safety and security of our people. This country was not ours. It was not ours by birth, but by the efforts of Qaid Azam and dream of Allama Iqbal. Let's not forget any efforts of them. Remember them and keep Pakistan safe and secure. COVID-19 pandemic, no matter how strong it is, but Pakistan, as united, we can defend it. It has come to a down now, but we still have to fight it. Happy Independence Day to each of you. Thank you. Thank you so much, Simon. Freedom in the mind, faith in the words, pride in our hearts, and memories in our souls. Let's salute the nation on this Independence Day. I would like to call Khadija Suhail to come and please share your thoughts. Happy Independence Day. Assalamu alaikum. I am Khadija Suhail from class 10th Queen. Today is 14th August, and as you all know that today Pakistan came into existence and was declared a sovereign state. Pakistan came into existence as a result of Pakistan movement led by the All India Muslim League under the great leadership of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, who is the founder of Pakistan. This movement was aimed at getting a separate homeland for Muslims. Thousands and thousands of Muslims gave their lives just for the sake of a separate homeland for Muslims so that they can live happily and freely. As a proud citizen of Pakistan, we should try our best for the development of this country. We should work hard for its betterment. In the end, I would like to say that it is time for us to work with that passion that was in the blood of our beloved heroes. Happy Independence Day. Stay blessed and stay safe. Thank you so much. Thank you so much, Khadija. We dance for lauders, we dance for tears, we dance for madness, we dance for fear, we dance for hope, we dance for screams. We all are the builders of our nation. Let's gear up for a beautiful national song in soulful voice of Vardagul from second year. अस्सलाम वालेकुम मैम। हमारा परचम ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम ये प्यारा परचम। I'm done. चौदह अगस्त 1947 इस मुल्क से वफा करने का वल्लाह के ये मुल्क के खुदादाद रहेगा, वल्लाह के ये मुल्क के खुदादाद रहेगा, आजाद था आजाद है आजाद रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुल्तान पब्लिक स्कूल और कॉलेज सीनियर विंग से शाहीन फातिमा यौम आज़ादी के ऑनलाइन प्रोग्राम में हाजिर खिदमत है। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, इस प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट माइला बतूल को दावत देती हूँ कि वो उर्दू में वतन से मोहब्बत के लिए ख्यालात का इजहार करेंगी। जी माइला बतूल। अस्सलाम
السلام علیکم. میری طرف سے آپ سب کو جشن آزادی مبارک. میرے ہم وطنوں، ہمارا وطن پاکستان وہ وطن نہیں جو وراثت میں اس کے بسنے والوں کو ملا ہے، بلکہ اس کی بنیادیں استوار کرنے کے لیے متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ہڈیاں اینٹوں کی جگہ اور خون پانی کی جگہ استعمال ہوا ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہر قسم کی آزادی اور آسائش و آرائش مہیا ہے، مگر یہ کبھی نہ بھولیں کہ اس میں سلطان ٹیپو کا خون، سر سید کی نگاہ دوربین، علامہ اقبال کے افکار، قائد اعظم کی جہد مسلسل اور دوسرے اکابرین کا احساس بھی شامل ہے. یوم آزادی ہمیں ہر سال اسی عہد کی تجدید کرواتا ہے کہ ہم اپنے وطن کی حفاظت کریں گے، ہم دن رات اس کی خدمت میں مصروف رہیں گے. تو آؤ دوستوں، عزم کریں کہ ہمیں اسی ملک کی خاطر جینا مرنا ہے، اور تاکہ اس ملک کے وطن کے شہیدوں کی روح سکون پا سکے. شکریہ. ہم اپنی دیش کی پہچان کو مٹنے نہیں دیں گے. ہم اپنے دیش کی پہچان کو مٹنے نہیں دیں گے. یہاں اسلام کا پرچم کبھی جھکنے نہیں دیں گے. ہماری اس پروگرام کی نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہیں آمنہ طارق، 9th مسٹرڈ. آمنہ طارق، 9th مسٹرڈ. Okay, Amna Naveed, 9th mustard is here, so she will come. Amna Naveed, 9th mustard. السلام علیکم. میرا نام آمنہ نوید ہے اور میں کلاس 9th مسٹر سے ہوں. پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت قربانیاں دی. اس کے چند اہم دن ہیں جو اہم دن ہم خوشی سے مناتے ہیں. جشن آزادی ان میں سے سب سے زیادہ اہم دن ہے. برے صغیر پر انگریزوں کی حکومت تقریباً 100 سال تک رہی. انگریزوں کے قبضے سے پہلے برے صغیر پر مسلمانوں کی حکومت تھی. انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے مسلسل محنت کی. اللہ تعالیٰ محنت کا پھل ضرور دیتا ہے. اسی قربانیوں کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا. اس دن برے صغیر کے مسلمان برے صغیر کے انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گئے اور اپنا الگ ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. یہ ملک اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے حاصل کیا گیا. یہ ملک حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت قربانیاں دی. ان بزرگوں کی قربانیاں کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہم یہ دن جوش و خروش سے مناتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں اور ان تقریروں میں اس بات پر خاص دھیان دیتے ہیں کہ یہ قربانیاں ضائع نہ ہوں. یوم آزادی کے موقع پر سارے ملک کے شہر اور قصبوں کو چراغ کیا جاتا ہے. لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں. کراچی میں لوگ قائد اعظم کے مزار پر قرآن خوانیاں کرواتے ہیں. اسی جذبے کے ساتھ ہم یوم آزادی کا دن مناتے ہیں. پاکستان زندہ باد. جی بہت خوب آمنہ نوید. وطن ہمارا ایسا نہ چھوڑ پائے کوئی. وطن ہمارا ایسا نہ چھوڑ پائے کوئی. رشتہ ہمارا ایسا نہ توڑ پائے کوئی. دل ہمارا ایک ہے ہماری جان. پاکستان ہمارا ہے، ہم سب کی ہے یہ شان. ہماری اس پروگرام کی نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہیں فاطمہ عرفان، 9th یلو.
कोई भी ऐसा काम ना आए जिसमें पाकिस्तान ना आए, रोशन सूरज फातिमा इरफान, फिर कोई भी शाम ना आए। मेरे अजीज हम वतनों, अस्सलाम वालेकुम। ये अर्ज़े पाक वतन पाकिस्तान, ये मेरा और आपका पाकिस्तान, ये पाकिस्तान कलमा तैयबा की जागीर, ये पाकिस्तान सूरह रहमान की तफसीर, ये पाकिस्तान लाखों माँ बहनों की दुआओं की तासीर, ये पाकिस्तान कायद और इकबाल के ख्वाबों की ताबीर, ये पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की तकदीर। मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी खाक के फिरदौस की रुमाइयां, लाला गुल की लब कुशाइयां, फिक्रो ख्याली की फलक पे माइयां और शमसो कमर की रहनाइयां हैं। इसमें सुल्तान टीपू का खून और सर सैयद की निगाह का वसूल है। ये धूप चांदनी है, ये पत्थर भी फूल है, ये धूप चांदनी है, ये पत्थर भी फूल है, क्या जाने सहार क्या मेरी खाके वतन में है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें कसम है पंजाब के चमनजारों की, हमें कसम है सिंध के वैराजे कजारों की, हमें कसम है बलोचिस्तान के सखर को सारों की, हमें कसम है खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों की, कि हम इस वतन का एक एक जर्रा चमकाएंगे, कि हम इस वतन का एक एक कोना चमकाएंगे, हम इस वतन का एक एक खेत लहराएंगे, हम इस वतन को गुलो गुलजार बनाएंगे, हम इस वतन को अजीम से अजीम तर बनाएंगे, हम इसका वकार रोजो शब बनाएंगे। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस अल्फाज से करना चाहूंगी। जहां में कौम का किरदार देखा जाता है, जहां में कौम का किरदार देखा जाता है, वतन की आबरू होती है उनके लोगों से। शुक्रिया। तेरी तलब, तेरी खुशबू, तेरा नमू बोले, तेरे वतन मेरी रग रग में सिर्फ तू बोले। वतन से मोहब्बत के लिए अपने सुर बखेरेंगी हमारी बहुत ही खूबसूरत आवाज रखने वाली तालिबा शानज़े मसूद। जी शानज़े मसूद। साथ लगा के नाम से पहले पाक लगा के बस इतना कह मेरा पाकिस्तान पाकिस्तान नाम तेरा यूं साथ लगा के नाम के आगे साथ लगा के Shamsi, you're not audible. I'm sorry to interrupt. Assalamu alaikum. Due to some technical issue, Shanze's voice is not audible. Shanze, can you please join us again? Okay, ma'am. Thank you so much.
Dear Shanze, we can't hear you due to some technical issues. We will call your name again at the end of the session. Please put your mobile near to your keyboard, right? Okay, so move forward. I believe patriotism comes from the heart. Patriotism is voluntary. It is a feeling of loyalty and elegance that it is result of knowledge and belief. Now I would like to invite Dania Sayyed from class 10th Blue to share her views. Good day and Assalamu alaikum. This is Dania Sayyed from class 10th Blue. 14th of August 1947 is marked in the history as the day when the Islamic Republic of Pakistan appeared on the world map. It was declared a sovereign state following the end of the British rule. It came into existence as a result of continuous efforts of Quaid-e-Azam, Muslim leaders, and the Muslims of the subcontinent. Because of their efforts, we are living in a free and independent state where we can follow the teachings of Quran and the Sunnah. As we all are well aware that in different parts of the world, Muslims have been treated brutally. They are facing many problems. They are the victims of human rights violations in many countries. In Kashmir, India has been abusing the Muslims. The abuses include mass killings, forced disappearances, rape, and torture. They are not allowed to practice their religion freely. More than 100,000 Muslims have been killed by the Indian forces. The demolition of Babri Mosque in India is one of the other eye-opening incidents. Muslims are facing communalism and communal violence in India. In February 2020, 53 Muslims were perished in India. The ongoing Rohingya genocide by Myanmar is one of the other examples of torture on Muslims. Similarly, in almost all other parts of the world, like Palestine, Syria, and Yemen, Muslims are facing numerous problems. We should be grateful to Almighty Allah that He bestowed us with an Islamic state. It is a blessing for us all. खुदा करे कि मेरी ईयर से पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी ईयर से पाक पर उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशे ज़वाल ना हो. We are proud to be Pakistanis. Happy Independence Day. Pakistan Zindabad. Thank you. Very well done, Dania. Zabardast. MashaAllah. Your microphone is off. Oh, sorry, ma'am. तुम हो एक जिंदा जावेद रिवायत के चिराग, तुम हो एक जिंदा जावेद रिवायत के चिराग, तुम कोई शाम का सूरज हो जो ढल जाओगे. हमारी इस प्रोग्राम की नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं आयशा सलीम, जो उर्दू में अपने ख्यालात का इजहार करेंगी और वतन से मोहब्बत का इजहार करेंगी. आयशा सलीम, 10th B.
سامعین محفل، میں عائشہ سلیم، طلبہ جماعت دہم، آپ کے سامنے آج یوم آزادی کے اس پرمسرت موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کروں گی۔ سامعین محفل، میرا پاکستان ہے، اس کی دھرتی پر رواں دواں دریا، اس کی آغوش سے پھوٹتی رحمتوں کے سلسلے، اس کے آنگن میں رقص کرتی ندیاں، اس کے پہاڑوں میں اچھلتے کودتے چشمے، اس کے مسکراتے چمن جو میرے وطن کی عظمت کے گیت گاتے ہیں۔ یہ میرا ملک ہے، یہ میری تقدیر بھی ہے، یہ خوشبوؤں کا مسکن ہے، یہ نظاروں کا دیس ہے، روشنیوں کا ایشور، اجالوں کا مصدر، اس پر نثار میرا دل میری جان۔ یہ نظریے، یہ احساس، افکار، یہ ولولے، یہ تمنائیں۔ Aisha Salim, we are unable to see you. If you don't want to be visible, it's okay. But if it is a technical issue, so please fix it. And you can be given some time for this, but you're not visible to us. Even not audible now. Sorry to cut you, ma'am. Her voice is very much clear at my side. Ji, Assalamu alaikum. Yes, ma'am, the voice is clear. I can clearly hear Yes. her. Okay, Aisha, it's okay. You can start your speech again. We will record it once again. It's okay. Start it. سامعین محفل، میں عائشہ سلیم، طلبہ جماعت دہم، آپ کے سامنے آج یوم آزادی کے اس پرمسرت موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کروں گی۔ سامعین محفل، یہ میرا کے سلسلے، اس کے آنگن میں رقص کرتی ندیاں، اس کے پہاڑوں میں اچھلتے کودتے چشمے، اس کے مسکراتے چمن جو میرے وطن کی عظمت کے گیت گاتے ہیں۔ یہ میرا ملک ہے، یہ میری تقدیر بھی ہے، یہ خوشبوؤں کا مسکن ہے، یہ نظاروں کا دیس، روشنیوں کا کیشور، اجالوں کا مصدر، اس پر نثار میرا دل میری جان۔ یہ نظریے، یہ احساس، یہ افکار، یہ ولولے، یہ تمنائیں صرف میرے نہیں بلکہ ہر پاکستانی کے دل میں ہیں۔ اسی حب الوطنی کے جذبے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سوچیں کہ آخر ہمارے ملک کی ہیں وادیاں، صحرا و میدان، خیبر پختونخوا کے پربت، بلوچستان کی ٹیلے، سندھ کے ریگزار، پنجاب کے لہلاتے کھیت اور شہرام میں سڑکیں بد امنی، قتل و غارت کے گہوارہ کیوں بن گئیں؟ کس نے ہمارے اندر نفرتوں کے بیج بوئے؟ آخر کس نے اس وطن کو لسانی اور مذہبی بنیادوں پر فرقوں میں تقسیم کیا؟ آج ہمارا وطن ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو پہچانیں، اپنے وطن کو ان نفرتوں سے محفوظ رکھیں، دوستی، امن اور محبت کا پیغام عام کریں۔ میرے ساتھیوں، آؤ اس یوم آزادی کے موقع پر عہد کریں کہ ہم حق سچ کی پاسداری کریں گے، امن اور محبت کا پیغام عام کریں گے، ہر مشکل گھڑی میں بلا تفریق کے رنگ و نسل اپنے ہم وطنوں کی مدد کو آگے بڑھیں گے۔ صرف اتحاد و اتفاق ہی ہمارے وطن کی رانیاں بحال کر سکتا ہے۔ شکریہ۔ Well done, Aisha. Patriotism is your conviction that this country is superior to all others because you were born in it. I would like to call Kanita Wajid for our national song. مٹی کے تعویذ بنا کے نام وطن کا گلے لگا کے ہر مشکل سے ہاتھ سلا کے تیرے سارے پاک بچا کے بس اتنا کہنے آئے ہیں شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ مسکرا پاکستان پاکستان مسکرا۔
کوئی بھی ایسا کام لائے جس میں پاکستان لائے. کوئی بھی ایسا نام لائے جس میں پاکستان نام کے ساتھ لگا کے تیرے والے کام کرائے. بس اتنا کہنے آئے ہیں شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ مسکورا پاکستان پاکستان مسکورا. تھینک یو. Well done, Kanita. It is said by Quaid-e-Azam, we all now are Pakistanis, not Balochis, Pathan, Sindhis, Bengalis, Punjabis, and so on. And as Pakistanis, we must feel, behave, and act, and we should be proud to be known as Pakistanis and nothing else. I would like to invite Maheen Malik to share her thoughts. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. Respected teachers, principal and my dear fellows, good evening. Here we are celebrating the 14th August 1947 in a different situation. As we know that we are facing COVID-19 during these days, but keeping in view that we should be united and be safe as per the precautions adopted. Dear all, we are not together to enjoy this moment in our school, but our hearts are joined together. This is the country who makes us joined till now. And our Quaid gave this gift to us on 14th August 1947. And now it's our duty to keep this gift safe and strong like our brave soldiers. At the end, I would like to say, ایک ہوئے تھے تو بنا تھا پاکستان، ایک ہوئے تھے تو بنا تھا پاکستان، ایک رہیں گے تو بچے گا پاکستان، ایک رہیں گے تو بچے گا پاکستان. Thank you so much. Pakistan زندہ باد. MashaAllah, great, zabardast. Ma'am, principal Dari. Very well done, Maheen. Thank you, ma'am. تھینک یو میم. خدا کرے کہ وہ بہار آئے، خدا کرے کہ وہ بہار آئے جو کر سارے اتار آئے، میرے وطن کے نصیب میں بھی سکون راحت قرار آئے. نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے ہماری اس پروگرام کی زینب ہاشمی. زینب ہاشمی تشریف لاتی ہیں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے. ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا. آزادی کی نعمت کو جاننا اور پہچاننا ہے تو فلسطین کی عوام سے پوچھیے، مظلوم کشمیریوں سے پوچھیے، غزہ اور برما کی عوام سے پوچھیے، اور کچھ نہیں تو ایک پنجرے میں قید پرندے سے پوچھیے. یقیناً آزادی بلبل میں شاہین کی ادائیں پیدا کرتی ہے، معمولوں کو شہبازوں سے لڑاتی ہے، انسانی صلاحیتوں کو جلا بخشتی ہے، شب تاریخ کا سینہ چاک کر کے صبح نور کی تجلیات عالم میں بکھیرتی ہے. آزادی اپنے افکار اور نظریات کی اشاعت کا نام ہے، جبکہ غلامی اپنے افکار اور نظریات کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر زندہ دگور ہونے کا مجرمانہ فعل ہے. شکریہ قائد اعظم کہ آج ہم ایک آزاد وطن کے باسی ہیں. بغیر اس کے کہاں ممکن تھی شناخت میری، بغیر اس کے کہاں ممکن تھی شناخت میری، میرا ملک ہے میرے شجرائے نصب کی طرح. جشن آزادی مبارک، پاکستان زندہ باد. Well done, Zainab. Now I would like to Well invite done, Zainab, and let me appreciate her choice of words. I don't know who did the speech for her,
लेकिन जबरदस्त अल्फाज का चुनाव जबरदस्त था. Very well done. Thank you so much, ma'am. Now I would like to invite Amna Batul from O Levels 9 to share her thoughts. Amna Batul, please join us and share your thoughts. واللہ کہ یہ ملک خدا داد رہے گا، واللہ کہ یہ ملک خدا داد رہے گا، آزاد تھا آزاد ہے آزاد رہے گا. ہماری اگلی پارٹیسپینٹ ہیں سیرت فاطمہ کلاس او لیول 8 سے، جو کہ آئیں گی اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گی. سیرت فاطمہ پلیز ہمیں جوائن کریں. Okay. Due to electricity, she is not available here. So next participant is Aisha Gul. Aisha Gul, 8th Purple. Aisha Gul will share her views. Ma'am, can I start? Assalamu alaikum and happy Independence Day to everyone from Aisha Gul. I'm in class 8 from Multan Public School and College for. Today we celebrate the amazing place we call home, our homeland, Islamic Republic of Pakistan. It is not the first time that our country has celebrated today during tough times. 73 years ago, our grandfathers and forefathers lived in circumstances, but they remain united and resolute that Allah the Almighty blessed them with a success that today belongs to every one of us, Pakistan. The reason Pakistan stands strong, and I know that it does, is because of the people of every age, rank, and creed that stand by on one another. We salute to our founder of nation, Quaid-e-Azam, and our the last few months have been hard. There is no question about it. But challenges turned into opportunities to unite as responsible citizens. The national unity demands to follow SOPs for the sake of our country, Pakistan, and its people. Remember Qaid's words: unity, faith, discipline. And don't forget to thank Allah Almighty on this auspicious day. We will meet our families again. We will meet our friends again. We will meet again. For now, stay home, stay safe, stay blessed. Allah Hafiz. Thank you so much, Aisha Gul. قائد اعظم نے 24 اکتوبر 1947 کو عید الاضحیٰ کے موقع پر فرمایا، ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے، اتنی ہی زیادہ پاکیزہ، خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھریں گے، جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے. I would like to invite Fareha Suhail to join us and perform our national song.
ہے جذبہ جنون کا ہمت نہارا ہے جذبہ جنون کا ہمت نہارا جس پہ آسمان محنت اپنی ہوگی پہچان کبھی نہ بھولا سب کی نظروں میں پاکستان کبھی نہ بھولا پاکستان ہے تمہارا پاکستان ہے ہمارا اپنا گھر اپنی سرزمین سب کچھ اپنا گھر اپنی سرزمین سب کچھ ہے بس نہیں اتنا تو ہے اندھو یقین جو کرے وہ آسمان محنت اپنی ہوگی پہچان کبھی نہ بھولا سب کی نظروں میں پاکستان کبھی نہ بھولا پاکستان ہے تمہارا پاکستان ہے تمہارا تھینک یو Wonderful performance by Fariha Suhail. Here I have an announcement. Mukhtar Ahmed کے نام سے جنہوں نے join کیا ہے, please switch off your screen. It is interrupting our recording. Thank you so much. Okay, let me appreciate Faria. You were wonderful, and I really felt like singing with you, but I didn't want to marry your melodious voice with my coarse voice. So I just stopped myself. Otherwise, you were wonderful. I enjoyed it. آواز تھوڑی کم تھی لیکن اب آپ کی آواز میں میلوڈی بہت زیادہ تھی. ماشاءاللہ, keep it up. Thank you so much, ma'am. It is the love of country that has light and that keeps glowing the holy fire of patriotism. I would like to invite Zainab Zafar from class O level 8 to come and join us and share her thoughts. Zainab Zafar, I hope you are here. Assalamu alaikum. I am Zainab Zafar from class O level 8. Today I am here to give you a speech on Independence Day. Pakistan came into being on 14th August 1947. Pakistan has been independent in the result of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's efforts. He wanted to liberate the Muslims from the double yoke of rule and Hindu domination. He therefore began to encourage, organize, and unite them under the banner of Muslim League. By virtue of wisdom, willpower, courage, and struggle of Quaid-e-Azam, we attained Pakistan on 14th August 1947, a country that would be according to the ideology of Islam. Our nation was not thinking of freedom, but Allama Iqbal woke our nation with his poetry and poems. At last, I would like to say that Pakistan is the country where I live and I'm proud of it. I can do as I want. I can say my word and can articulate my ideas independently. Wherever I go, I can introduce myself as Pakistani because Pakistan is my identity. Thank you. Well done, Zainab Zafar. On one occasion, Mashallah, Muhammad Ali Jinnah said, "It is only with united effort and faith in our destiny that we shall be able to translate the Pakistan of our dreams into reality." I would like to invite Komal Fatma from class 9 Mustard to come and share her thoughts.
Komal Fatma from 9th Mustard. Good morning and Assalamu alaikum. I'm Komal Fatma from 9th Mustard. Happy Independence Day. On this Independence Day, let us remember the sacrifices that have been made for our freedom. The independence of Pakistan is 14 August 1947. Pakistan has been independent in the result of our Qaid, Muhammad Ali Jinnah, and the sacrifices of our ancestors and their head-back joint efforts. 14 August 1947, when the Muslims of the subcontinent were able to get a land of their own where they could live their lives according to their religion. But it wasn't easy to get a separate country. Many Muslims were killed, many wives lost their husbands, many mothers lost their son, and many children lost their parents. Our ancestors sacrificed their lives for our freedom. Thousands lay down, so the country is breathing this day. Pakistan's appearance on the map of the world is such a great achievement for which our guide, Muhammad Ali Jinnah, will be remembered forever in the hearts of all communities of Pakistan. Thank you and Thank you so much, my dear. I would like to welcome Very and well say done, Zabardast. Your fluency was laudable. I'm sorry, I'm interrupting you, but I can't stop myself appreciating these students and their fluency, their confidence, their poise. Everything is wonderful and laudable. Zabardast. Thank you so much, ma'am. मेरी तरफ से और मिस शाहीन की तरफ से सब उन लोगों को अस्सलाम वालेकुम और वेलकम जिन्होंने अभी अभी हमारे सेशन को ज्वाइन किया है। चांद को और भी रिफ़त की तमन्ना थी, चांद को और भी रिफ़त की तमन्ना थी, इसलिए तो मेरे परचम में उतर आया। अब मैं बुलाना चाहूंगी हुरिया इरफान को क्लास 8 एम्बर से कि वो आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। Huria Irfan, I hope you are here. हुरिया इरफान, आप हमारे साथ हैं? क्या आप हमारे साथ हैं? Let me invite our last participant of speech is Maryam Zahra from class 8th Orange. Maryam Zahra from class 8th Orange. अब मैं बुलाना चाहूंगी वर्दा गुल को कि वो आएं और अपनी खूबसूरत आवाज में एक मिली नगमा हमें सुनाएं। वर्दा गुल, प्लीज आप हमें ज्वाइन करें और अपनी खूबसूरत आवाज में एक मिली नगमा सुनाएं। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। हर एक दिल में तेरी लगन है, तेरी ही जानिब हर एक नजर है, तेरी हिफाजत का आज़्म लेकर हर एक अपने महाज पर है, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना,
بات ہے وردہ، آپ نے تو مجھے اپنی اسکول لائف کی یاد تازہ کروا دی. کبھی ہم بھی آپ کی جگہ پر تھے اور ایسے ہی آواز کا جادو بکھیرا کرتے تھے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. وطن سے مہر و وفا جسم و جان کا رشتہ ہے. وطن سے مہر و وفا جسم و جان کا رشتہ ہے. وطن ہے باغ تو پھر باغبان کا رشتہ ہے. اب میں بلانا چاہوں گی شانزے مسعود کو کہ وہ آئیں اور اپنی آواز کا جادو بکھیریں. Thank you so much, Shanze. Once again, your voice is not audible to us, but thank you so much for your efforts. Thank you so much. Respected ma'am, I would like to invite you to please say some words for us, for our school, for our country. Assalamu alaikum everyone. I've been watching you and I would say कि आज़ादी की जश्न आज़ादी की इस चांद रात को आप लोगों ने वाकई 4 चांद लगा दिए. You people were wonderful in your speeches, in your songs, in your Urdu, English speeches. और सबसे बढ़ के आपका डिसिप्लिन, आपका जज्बा जो आपके वर्ड्स के थ्रू झांक रहा था. I enjoyed that the most. Or it's not for the first time. I mean, I always been appreciating you the same way when I'm attending your live session. I mean, like when we have been conducting these programs, ceremonies, functions in the school. But this time it's in a new way, as Maheen Malik said it, कि इस दफ़ा हम एक नए तर्ज से इसको मना रहे हैं. तो अभी भी आपने मुझे वही चीज़ नज़र आई, वही मज़ा, वही इंजॉय किया मैंने. ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे मैंने शेयर किया उनके साथ कि आप सब आए और इंजॉय करें. तमाम सेक्शन इसी तरह से कंडक्ट करेंगे, लेकिन आपका चूंकि पहला प्रोग्राम था और माशाल्लाह यू पीपल हैव डन वेरी परफेक्टली. सो आई डिड एंजॉय इट और आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो. और मैं कुछ अल्फाज कहूँगी अपने वतन के लिए. इस वतन का मुझ पे भी बहुत बड़ा कर्ज है जो कि हम अपने डीड्स के ज़रिए ही, हम अपनी ऑनेस्टी के ज़रिए, अपने हार्ड वर्क के ज़रिए ही इसका ये कर्ज उतार सकते हैं. लेकिन चंद अल्फाज पेश करूँगी. गुज़रते लम्हों में वफ़ा का पास रखेंगे, मरते हुए भी तेरी ही प्यास रखेंगे. तेरे कूचों पे निछावर कर देनी है अपनी जवानी की राहतें, अपने उमंगों की चाहतें, सब जज्बों की साहतें. तेरा वजूद ही मेरा वजूद है, तेरा क़याम ही मेरा क़याम है. तू ही मेरा नाम है, तपती दोपहर में नखिस्तान है. तू मेरा पाकिस्तान है, मेरी ज़ात की पहचान है. तू मेरा पाकिस्तान है. सबको जश्न आज़ादी मुबारक. थैंक यू. स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू सो मच मैम. मैम फरजाना, अगर आप यहाँ हैं तो मेरी ख्वाहिश है कि आप कुछ लफ्ज हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बोलें. मैम आबदा, प्लीज आप भी हमें ज्वाइन करें. आई वॉन्ट यू टू शेयर फ्यू वर्ड्स. मैम फरजाना, our worthy vice principal, Ma'am Farzana, if you are here, please share your thoughts.
Ma'am Farzana, please share your thoughts. Can you hear me? It's okay, Farid. I think they have some technical issues, so it's okay. You can, I mean, all the students are waiting. Okay. Ma'am Abda? Assalamu alaikum, Ma'am Principal, my dear colleagues, my very dear students. That have been a great pleasure to join you here today. It was a quite new experience. मैम प्रिंसिपल थैंक यू वेरी मच. आपने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपने घरों में बैठे हुए अपने इस 14 अगस्त को इकट्ठे मना सकते हैं और सारी फीलिंग्स जो हम पहले अपने स्कूल में मनाए करते थे अपने बच्चों के साथ अपने टीचर के साथ, आपने हमें वो मौका दिया कि हम घरों में बैठकर वो सारी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करें. इसके अलावा मैं अपनी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैम. इन्होंने बहुत मेहनत की है इस प्रोग्राम के लिए. बच्चों की बहुत ज़बरदस्त कोऑपरेशन है. विद इन अ डे और टू दे ऑल हैव प्रिपेयर्ड एवरीथिंग. ये पाकिस्तान ही है जो हमेशा हमें मुत्तहिद रखता है और रखेगा. हम एक कौम हैं, हम इसमें रहते हैं. आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसका कर्ज है हम पर. हम मकरूज हैं पाकिस्तान के. हम मकरूज हैं उन तमाम मुसलमानों की जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी देकर हमारे लिए आज़ाद वतन हासिल किया. हम मकरूज हैं कायद आज़म के. हम उनके लिए बेपनाह दुआएं करेंगे. अल्लाह ताला उनको इसका बहुत अजर दे कि हम, हमारे बच्चे, हमारी नस्लें इसमें आज़ाद हैं, आज़ादी का सांस ले सकते हैं. मैं बस आखिर में यही कहूँगी, मेरा पैगाम पाकिस्तान, अमन का पैगंबर पाकिस्तान, मेरा ईमान पाकिस्तान. पाकिस्तान है तो हम हैं. थैंक यू वेरी मच. लॉन्ग लिव पाकिस्तान, लॉन्ग लिव GPS, लॉन्ग लिव our beloved leaders. Thank you, ma'am. बहुत शुक्रिया मैम. Thank you, Miss Abda. Sorry girls, मैं आपसे आपके words ले रही हूँ, लेकिन I just want to appreciate those parents whose kids have performed on this evening. In fact, these students who have performed with this confidence and with this valor and with this enthusiasm, I always believe that there is 50% share of the parents. So I think that my appreciation should go to all the parents also. ये आपकी सक्सेस है, ये आपकी तरबियत का असर है. मैं हमेशा कहती हूँ कि हम एक ट्रायंगल हैं, स्टूडेंट, पेरेंट और टीचर. तो मैं आपको अप्रिशिएट करना कभी नहीं भूलती. आप, I don't know whether you people are watching this program or not, but I really appreciate you people. When I'm appreciating your children, it means that I'm appreciating your efforts also, because you are at the back of your children along with us. So please keep up your good efforts और हमारे बच्चों को इसी तरह आगे लेके आते रहें. और यही कि जो आपकी तरफ से उनकी जो एक हौसला अफजाई करते हैं, उनका साथ देते हैं हर चीज़ में. जिस तरह उनकी ड्रेसिंग हुई थी आज, आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट. जो एक बच्ची शानदे ने जैसे कि वो अपना इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके आई थी. हर बच्ची की जो ड्रेसिंग थी, तो वो उनके पेरेंट्स की एफर्ट्स होते हैं. तो इसके लिए मैं तमाम पेरेंट्स का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. एंड आई एक्सपेक्ट इन द फ्यूचर यू विल आल्सो do the same as you always been doing. Thank you very much. Thank you so much मैम. उन सबका शुक्रिया जिन्होंने ये फंक्शन अटेंड किया, ये प्रोग्राम हमारे साथ हमें ज्वाइन किया. और पेरेंट्स का शुक्रिया हमारी प्रिंसिपल भी अदा कर चुकी हैं एक बार फिर हमारी तरफ से भी. और शाबाश उन तमाम तालिबात के लिए जिन्होंने शॉर्ट नोटिस पे हमारे साथ ये प्रोग्राम में शरीक भी हुए और बहुत आला कारकर्दगी का मुजाहिरा भी किया. एक आखिर में एक पैगाम के साथ इजाजत चाहूंगी. एक हुए थे तो बना था पाकिस्तान, एक हुए थे तो बना था पाकिस्तान, एक रहेंगे तो बचेगा पाकिस्तान. Thank you, Ms. Shaheen. At the end, I want to add few words from my side. Let's celebrate freedom by promoting a human right culture in which respect, dignity, and equality become a code of living. This will be our role to live up to the dreams of 1947. Let patriotism be guided by the ideals that gave birth to this great nation. May our country be bestowed with the blessings of peace and harmony. Ameen.
تاریخ پھر رقم ہوگی یا کھلے گا باب نیا، تاریخ پھر رقم ہوگی یا کھلے گا باب نیا، دشمن ہے طاق میں اور اپنے ہیں خفا خفا، رحم کر میرے مالک اب تو ہے بس یہی دعا، رحم کر میرے مالک اب تو ہے بس یہی دعا، ملک و قوم کے لیے جو ہو بہتر کرشمہ وہ کر دکھا، آمین۔ لانگ لیو پاکستان، لانگ لیو MPS، پاکستان زندہ باد۔